Giturwa kia mucirithania munene guku bururi-ini. Giturwa kia tigirwo theri thutha wa kuhuruka wira kwa David Kenani Maraga. Mutongoria wa bururi ni akorirwo akineana ritwa ria Koome kuri mbunge ya kibururi na niguo akorwo agithuthurio. And nothing but the truth. So God help me. Naguo umuthi Martha Koome agikinyia mbere ya kamiti ya watho ya mbunge-ini ya kibururi na kuria hithuririe kibarua giake kia mbere ni kurehe uiguithanio gatagati ka honge ithatu cia githirikari. Na hari kwiyumbaniria kwa macira thiini wa magoti guku bururi-ini, Koome akiuga ni egutigirira mamwe ma macira na muno makiria ma ungumania ni makorwo magituithanio na ihenya ta uria kwahotekeka. I am aware you are also inundated by complaints from your constituents who are trying to access justice and justice is delayed. Therefore, this is a shared responsibility. We have to work together. We have the National Council on the Administration of Justice that is supposed to bring together all the stakeholders at the table so that we can discuss the challenges. It has been realized that passing the buck does not work because what the Kenyan want is services. They do not just want to hear who is not doing what. They just want to know when they file a case, they will be sure that within a defined period of time, they will get justice. Oho Koome akirira kamiti ino na iria itongoragio ni mumbunge wa Kangima Muturikano hari ndũgamano iria ikoretwo iri ho ya wamũrani wa majaji 42 ni egutigirira ni yakorwo igikinya muthia. Judiciary does not operate as an island. We are independent and thankfully the independence of the judiciary is ring-fenced in the Constitution. It's secured in the Constitution that in terms of our decision making and hiring of staff, we will not be under direction of any person or any authority. Hari mendekithia makumba kamiti ya guthuthuria ruhonge rwa magoti ya Ombudsman na rendekithitio thiini wa riboti ya BBI, Koome akihithuria ni egutigirira kuri na kanya ka miario na niguo gutigirira kuri na waragania thiini wa uruti wira ruhonge-ini rwa ucirithania. What I would recommend, we work together and come up with a bill, an act of parliament, NCAJ, complete with an organ that can enhance this kind of working relationship, and in the event that there is a stalemate, this body can deal with those conflicts. Edi Koome no ekorire haceke mbere ya kamiti ino na kuria hinyirirwo gutetera matua make thiini wa macira matiganite na kuria monekanite kwegemera mwena wa atumia. Koome akiuga gutire mwena akoragwo akienderera hagikinyaniria matua make. The Judicial Service Commission is mandated to deal with complaints about judges because of the independence of the judges and because of the independence of the institution. Wona bunge ino yakinyaniria kwamurwo kwa Martha Koome, mutongoria wa bururi egukorwo agikinyaniria kwamurwo gwake na kuria Koome egukorwo ari mutumia wa mbere mucirithania munene guku bururi-ini na mucirithania munene wa gatatu rungu rwa gatiba ya 2010. Handũ-inĩ ha Gikuyu TV, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Thegio Sam Njuguna nĩ ũndũ wa riboti. Twokĩra riboti ĩngĩ, mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyũrũ nĩarũgamĩtio gũthiĩ ciikaro-inĩ cia mbunge kĩrũmanĩrĩrio thutha wa gwĩtĩkĩra mahĩtia ma gũtuĩka ndeto itarĩ na ũigĩrĩki, akiuga ambunge amwe nĩ mamũkĩrire ihakiri ya mũigana wa ciringi 100,000 na nĩguo kũhetũkia ndereti ya BBI. Na ndereti ya gũkinyanĩria itua rĩrĩ mwĩroreri wa Gikuyu TV rĩtongoririo nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa ũĩkaine ta Emmanuel Wangwe na kunyitwo mbaru nĩ mũnini wake Maoka Maore mbere ya rĩkindĩrĩtwo nĩ speaker wa mbunge ya bũrũri Justin Muturi. The honorable members, this is for this reason that I have been saying that it is important for us to spend some little bit of time here so that we get to know our rules. So the Honorable Ndĩndĩ Nyũrũ is at liberty hereafter to move a motion for your suspension from the House in keeping with the provisions of Standing Order 108
subsection 2, paragraph A. Thank you. With respect to the Honorable Moses Kuria, who has clearly denied ever having made the statements that he is alleged to have made, has clearly denied ever having made the statement that the Honorable Makali alleged he made, and I also, having not heard or seen it here, I decree that there is no further proceedings with regard to the Honorable Moses Kuria. I thank you, Honour Members. But, Honour Members, as I've said before, the issue of ethics and morality are sometimes matters of personal conscience, particularly for those of us in leadership positions. And in this regard, if there's any iota of truth, even though denied, I want to leave that to the conscience of the member to prick him. I thank you, Honourable Members. Honourable Mbandi, yeah. You can have whip moving. Honourable Wangwe. Thank you, Honourable Speaker. Honourable Speaker, in line with your ruling that the Honourable Ndindi be named, I beg to move that the Honourable Ndindi Nyoro be now suspended from the House pursuant to Standing Orders 108(2)A and 110. Honourable Speaker, I beg to move and ask my Deputy, the Honourable Maoka Maore, to second. Mr. Speaker, I beg to second that Honorable Ndindi Nyoro, MP for Kiharu, be named, be suspended in according to Standing Order 108. And, Mr. Speaker, I want to qualify by saying that at the moment we were voting, it was very easy to be excited and angry with what was happening, depending on the party you are. And that can be explained as a spur of the moment. But, Mr. Speaker, to come here and actually emphasize and threaten or even imagine that there is any explainable reason for those words is unacceptable to this House, and there is a reason why we call this room, it is different from any room that is out there. It is the presence of the August House. When you want to use one word, you call it the hallowed presence. It is not meant for juveniles. It is not meant for delinquents. It is not meant. Haya, no akiona kore bunge iciriro ria maundu magikaire cio ni mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro gwatuika cikaro inya kirumanirio rekurangithia kuguru gwake bunge-ini iyo na gwiciria ni hindi kiama kia Jubilee kirutite ndwaro iguaga uria muruti ukinyara kana kanya akaruta ndwara gwiciria ni hindi kiama kiu kirutite ndwara ari othe maronekana hihi koregenyuka kana guthie mugaru na wendi wa kiama kiu maronio ngangambute wageria guthie mugaru na watho icio tukiaragia muno tondu kiria kinene twi nakio ni kiria giaku giathire ko giathirire ona kio ndie kuria giathire kiama wageragia kurugama nakio na kuria ingathi iria tukathaire ngi horera uguo no tene maundu maya teragwo meta kidogo no turakenda tambe tuikiuria tambe tukiarire wega tuikarire tukiarire niki turarira noruga ciakinya hau ni tukera mwiroreri ni atia guikarite na murugamu waku hari maundu macio haya tuthie kuri report ingi haya
Tuthie nginya kuria mwena wa Gatukuyu guko ni gicigo-ini gia Gatundu ya Rugongo. Family imwe kuma itũra-ini ria Gatukuyu gicigo-ini gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu ni kaire andu a wendi mwega kumateithĩrĩria kuhota guthika mwĩrĩ wa mwendwa wao na uria uhingĩrĩirio mocarĩ-inĩ ya Kenyatta kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ ni ũndũ wa gukorwo maremereirwo ni kuriha bill na ĩrĩa rĩu ĩkinyĩirie mũigana wa ciringi mirioni 4.9. Na family na rĩu ĩgĩtarĩria ũrĩa matigĩtwo marĩ agiĩki thutha wa kwendia kĩrĩa gĩothe marĩ nakĩo makĩenda guthara muoyo wa mwendo wao makĩria andũ a wendi mwega makorwo makĩmakua. Thomandĩkitwo wa mohoro arĩ na riboti makĩria. Family imwe gĩcagi-inĩ gĩa Gatukuyu Gatundu ya Rugongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ kaire andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria kũhotithia mbeca cia kũrĩha bill ya thibitarĩ na nĩguo metĩkĩrio gũkorwo magĩthika mwendwa wao. Anthony Njuguna na ũrĩa nĩ ithe wa kana kamwe akomire thibitarĩ-inĩ wa Gatundu na nĩguo kũrigitwo mũrimũ wa meningitis na thutha ũcio agĩthamĩrio nginyagia thibitarĩ-inĩ wa KU. Ĩndĩ thutha wa ndwari ĩno kwĩhĩrĩria, Njuguna nĩ ahurũkire na kũrĩa bill ya thibitarĩ yarũgamĩire ciringi mirioni 4.9, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte mwĩrĩ wake gũthiĩ na mbere na kũgirĩrĩrio thĩinĩ wa thibitarĩ ũyũ. Arwarire na arwara twathiĩ thibitarĩ twerirwo nĩ meningitis arwarĩte. Rĩu na aikarĩte kũu ena mĩeri 3 na rĩu thutha wa bill ĩkaneneha mũno tondũ niĩ ona nyonagĩra kiugo mbeca icio ngathĩti-inĩ na rĩu nĩkĩo tũrakĩhoya ũteithio nĩ tondũ nĩ tũrigĩtwo nĩ atĩa nĩ mbere kana nĩ thutha. Ernest Kamanja na ũrĩa nĩ ithe wa Anthony Njuguna agĩtarĩria ũrĩa mũtũrĩre wao ũthinĩkanĩte thutha wa gũkorwo mendetie indo cia mũciĩ arĩ hamwe na mahiũ igeria tu rĩa kũrĩha bill ĩno ĩndĩ matigana gũkinyanĩria marĩhi maya. Kĩeha nĩ tondũ harĩa bill ĩrorete nĩ nene mũno tondũ kuma kwa mĩeri 3 mĩthiru na rĩu bado arĩ okuo. Tũrarĩ na wendo wa kũmũthika no rĩu tũkerwo tũtingĩmũthika tũtarĩhĩte. Mathĩna marĩa twĩ namo nĩ maingĩ tondũ nyendetie kĩndũ gĩakwa gĩothe gĩgathira. Wendi mwega nao magoka tũgaikara nao nĩ manogetio nĩ ithuĩ na ti kũnoga nĩ ithuĩ nĩ mbeca tondũ kĩrĩa akũhe ũkarigwo rĩu ningĩ egũcoka ningĩ ũmũcokerere akũhe kĩ. Kamanja agĩkaĩra andũ a wendi mwega gũteithĩrĩria famĩlĩ yake kuona rĩu matigĩtwo matarĩ na mwĩhoko kuona hau mũthenya gwake ngarama ĩno ya thibitarĩ ĩkoragwo ĩkĩambatĩra. Ningĩ ngakiuga rĩu nĩ kũhoya ndĩrakĩhoya ũteithio mũndũ wa wendi mwega angĩtũteithia nĩ tondũ nĩtũkinyĩte mũico. Catherine Mutheu na ũrĩa nĩ mũtumia wa Njuguna akĩhenjeka ngoro kumana na nditi ĩno ĩmagũmĩire kũrĩa akaire andũ a wendi mwega kũmagiria maithori kuona mũthuriwe niwe ũrarĩ gĩtugĩ kĩa mũciĩ wao. Hatuna uwezo, tunaomba mwenye ako na pesa, mwenye Good Samaritan ambaye anaweza kuguzwa Mungu. Kwa hii mambo yote tunapitia Mungu akaweza kutusaidia. Kũringana na mũtungatĩri Joseph Kamau na ũrĩa ũkoretwo akĩũmĩrĩria famĩlĩ ĩno nĩ ĩkĩtie rĩtana kũrĩ honge cia thirikari oro ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega gũteithĩrĩria famĩlĩ ĩno kũhurũkia mwendwa wao na nĩguo makorwo magĩcokwo nĩ thayũ wa ngoro na meciria. Matiramenya kana nĩ harambĩ ya mirioni 5 kana nĩ macakaya ma kũgũra ithandũkũ na kĩrĩa kĩngĩ. Koguo ona muonere wa kanyamũ na karĩkũ nĩ thĩna mũingĩ mũno. Ningĩ famĩlĩ ĩno mũndũ ũrĩa arĩ breadwinner nĩ the deceased ũcio ũthiĩte. Rĩu nĩ ta kuga kĩrĩa marona no kĩo kĩragayo gĩa kũrĩa gĩa kũbindia atumia arĩa akũrũ maroka kũmanĩrĩria gũkũ. Koguo rĩ hakwa handũ-inĩ ha famĩlĩ ĩno no hoe mũndũ wothe wa wendi mwega etĩkĩre gũteithia andũ aya na njĩra ciothe. Handũ-inĩ ha Gikuyu TV niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Riboti ya kĩeha mũno makĩria ya famĩlĩ ĩyo ĩrakĩnyarirĩka nĩ ũndũ wa kwaga hihi mbeca cia kũhota gũgĩthika mwendwa wao na nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno makĩria. Ndiĩ kana ona angĩkorwo ndũrĩ wekora hau nĩ kaũndũ gakoragwo ge karitũ tondũ no rakĩigua mũthuri ũcio wĩtĩtwo nĩ ũmwe wa athuri arĩa hihi makoragwo makĩmathĩra famĩlĩ ciao. Na kũringana na famĩlĩ ĩyo ũcio nĩ ũrakoretwo akĩrorwo igũrũ koguo tũgakĩoya andũ a wendi mwega agĩkorwo kĩrĩ na kanyamũ wĩteithĩrĩrie famĩlĩ ĩno tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũkorwo nĩ ũndũ ta ũyũ nĩ gũkora ũtũkoraga.
na niguo nikio tugaga ni wega unyitirire mundu ucio hindira wina kindu tondu ndui wa kunirio na gutuika tutirakira mwiroreri ikorwa akinyitwo no ni undu ukoraga mundu no tugakihoka ati family yo ni gukorwo ikiona uteithio wa naihenya nigetha makihote kuhurukia mwendwa wao hatiri undu tagaja na twakimwendithĩria kana tukendithĩria family yo gukorwo no honio mwega wa ngoro tondu makire na ruo maita meri ruo rwa gugitigwo ni mwendo wao na ruo rwa gukorwo hihi matingihota gukigomania marihi magukiriha moshari nigetha makirekererio na mone mwiri wake tutigana na icio riu tukorwo tukimurika riboti ingi cikonie githomo na ni ati mugathe mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta hamwe na murunawe wa bururi wa Ngeretha wikaneta Boris Johnson magire na mweke mwega wa gutabania icera thukuru-ini wa muthingi wa Westland hamwe na thukuru wa Clives Cross Primary uria uri Ferry Hill England macera maria makinyaniirio kugerera mitambo ya kiriu na ndetena ni kuhetukira mubango wa unyitaniri na kiwa kimathomo gatagati ka mabũrũri maya meri na haria arutwo magiaga na mweke wa gucenjania meciria iguru ria maundu mengi mainie na ugaruku wa riera hamwe na maiganania. Yes. So you have your title. Good afternoon, Your Excellency. My name is Henry. What needs to be done to ensure that all children continue learning even with the pandemic? Well, that's a very good question, and I think therein we've all experienced a very, very difficult time over the last year, and that's children all across the world, from the United Kingdom to here in Kenya, right across, kids being forced to stay at home through no will of their own, but as a result of this unfortunate pandemic. And what has this told us? It has told us that we've got to also really pick up on digital learning, so that even when we are faced with crises like we are faced currently, all boys and all girls can still continue with their education from home through digital connection. So we really now have to bridge this digital divide that we have to ensure access to the internet, ensure access to digital tools that can help our children continue with their learning in times of crisis like we've seen over the last year. And that's one of the issues that we are really partnering with the Prime Minister, because he is very focused, and I completely am behind him, on the issue of ensuring girls are educated, and I am really behind the issue of driving digital learning to ensure that despite the kind of challenges we have faced over the years, last year and now going second year, no child is really left behind as a result of not being able to access a classroom. They can continue their learning at home. So these two things combined, hopefully will continue to give our children an opportunity to continue with their education despite the various challenges that we face globally. So I think that's really the focus that we have. I really want to encourage all of you, especially the younger ones who are now starting with a new curriculum. That curriculum is supposed to help you become a well-rounded human being by the time you're an adult. It is supposed to expose the talents that you have. It is supposed to really help you gain skills that you can use in later life. And even as we move forward, I am going to ask you one big favor that I asked those who we were sharing class with today. And that is, we want to be able to continue without closing our schools again. Na tugitigana riboti ureke tukire riboti ya uria bururi wa Kenya ukana murimu wa COVID-19 uragithie na mbere na gutherema na ni mwihoko wakwa ati haria hothe ukirikana mihango-ini yaku ya oro muthenyero wagitigirira ati ni wanyita itemi hari gutigira ati ni wethema na njira ciothe cia kunyitwo ni homa kinguki ya COVID-19 kuona oro tugugia kana matinda magithiaga noguo murimu wa COVID-19 urathi na mbere na gukiambatira na muno makiria hindi no turakiuga kinguki gia COVID-19 nikianjiriirie kugia na magego muno guko bururi-ini muno makiria kiukanio kia murimu uyu kiria gigituthukite kure bururi-ini wa India
Na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩgakĩra raia magĩthiĩ na mbere na gũikara me maitho na ũguo wakiuga gũthingatithia mawatho maya. Na ũkiumana na ũhoro ũcio reke tũkĩone harĩa tũkĩrĩ twĩta bũrũri thĩinĩ wa ndari citũ cia COVID-19. Haya tutiganisha tubiginya kore mwana wa Narok honge cia ũgitĩri kuma kaunti-inĩ ya Narok nĩciũrĩtie mũingĩ ũrĩa wĩikaraga irĩma-inĩ na hũgũrũ-inĩ cia mũtitũ wa Mau ũkore marĩ maitho rĩrĩ mbura nene ya kĩmera kĩa njahĩ ĩthiĩte na mbere na gũthandana gũkũ bũrũri-inĩ. Na mũnini wa county commissioner gĩcigo-inĩ kĩa Narok ya mũhuro oĩkaine ta Felix Kisalu ugĩte andũ iria cikaraga gĩcigo-inĩ gĩkĩ irĩ hatĩka-inĩ ya kũgũmĩrwo nĩ matuĩ kana kĩguũ ona makĩria kĩrĩa kĩngĩrehe mwanangĩko hamwe na ikuũ akĩũria mũingĩ wa matũũra macio gwĩthara mbere ya mĩtino yahanĩkĩte. Gĩkundi kĩa ũgitĩri mwena wa Narok nĩkĩrutĩte mũkana kũrĩ aikari a gĩcigo kĩa Mau kũrĩa mamenyithĩtio kwaga gũkorwo na mbura nene ĩrĩa ĩkũgũmĩra gĩcigo kĩu. Kutoa tahadhari wakati huu eneo la Narok South na maeneo mengine yamepata mvua nyingi ambayo inaendelea kunyesha kwa majuma mawili sasa. Karibu kila siku tumepata mvua kubwa katika eneo la Narok South. Munini wa County Commissioner wa Narok ya mũhuro niwe Felix Kisalu augĩte matũũra ta Katama, Nkaroni na matũũra mangĩ marigicĩirie maga gũkorwo na ũgwati wa mũiyũro wa maĩ maingĩ akoria aikari aya meyũge ũgwati ũyũ. Tungetoa tahadhari kwa wananchi wanaoishi aswa maeneo ya Sagamian, Sogo, Ngaroni, Katama, Ndonyongiro, Pambanik na Ngoben. Hayo ni maeneo ambayo kwa miaka ya hapo awali kumekuwa na maporomoko ya ardhi, kumekuwa na mito kufurika na kumekuwa na visa vya radi katika manyumba na mashule. Kwa hivyo wananchi wote wa area hiyo wameweza kuwekwa katika hali ya tahadhari. Kisalu athiĩte na mbere na kuga mũtino nĩ wĩrĩga kũhanĩka kũrĩa andũ ana matire mĩoyo yao kumana na mũiyũro wa mwaka wa ira. Msimu uliopita tuliweza kupoteza kama watu 4 katika mito tofauti tofauti. Pia tuliweza kuwa na kisa kimoja cha radi. Pia tuliweza kupata maporomoko ya ardhi visa kama 3. Na kwa msimu huu ndio sababu tumetoa tahadhari ya mapema tusikuwe na kisa chochote cha kupoteza
maisha kwa watu wetu. Munini wa County Commissioner oritie anene a mathukuru mambike mbuto cia kunyita ruheni mathukuru-ini niguo kugitira arutwo kumana na ugwati o wothe. Waangalifu wale wanaoishi kwa maeneo ya chini waweze kupanda maeneo ya juu. Wale wanaovuka mito midogo midogo ambayo kwa wakati huu inaweza kufurika sababu ya mvua wakuwe waangalifu. Pia wasimamizi wa shule waweze kuweka zile lightning arresters kuhakikisha kwamba watoto katika shule zote area hiyo hawawezi kuathirika na radi. Kisalu nige oritie muingi kuhanda miti muno riu kwina mbura kuna ona thirikari ni iratanya kuhanda makiria ma miti milioni 5 thiini wa mutito uyu wa Mau. Wakati huu shule zote tumeweza kuhamasisha taasisi zote za umma ikijumuika maofisi ya serikali, shule za msingi na za upili watumie nafasi hii ya mvua kuweza kupanda miti. Katika sub county hii ya Narok South tuko na target ya kupanda miti karibu 500,000. Ngiribotera Gikuyu TV njitagwo Wanjiru wa Wainaina. Mundu wa riboti ĩyo na nĩ wega mwĩroreri wa Gikuyu TV harĩa hothe ũrakĩrorera ũtige atĩ ona nĩ wethemana na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthandana kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ tondũ kwa ihinda rĩa wiki ĩmwe nĩtũkĩonete nĩ gũkoretwo kũrĩ na mĩihũro ya maĩ kũndũ kũingĩ. Na rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũratwĩra atĩ mbura ĩno kwĩna ũhotekeku gũthiĩ na mbere na gũthandana nginya mũthia wa mweri ũyũ tũrĩ wa gatano. Ũguo no akĩona hakĩra na tũthigũ tũtigarĩte we na angĩkorwo mũndũ no ahote gũthama harĩa ikaraga o gwa kahinda-inĩ gaka tu kabeke guo tondu toria tugaga guthaitira ni kwega gukira kuhonia na hatire bata wa gweterera ugwati ukiwonaga abo thame ndugakiurwo ni indo ciaku na muno makiria tuhonokie mioyo niguo. Haya na kumana na riboti yoreke twambe twikirie oro hanini no ndugathiharania mikerekeria keri tukiri na mohoro mangi tukuharirie. Gikuyu TV, Morori wa Mugikuyu. Wĩra itaja nĩ gũkinyanĩria kĩroto gĩaku gĩa gĩthomo ndukamake. Rodams College maragũthomithia kothi ngũrani kũringana na grade yaku kũrĩa ũrathomithio nĩ arutani mega tu na hĩtũkie. Igeranio nĩ cia NEC, ICM, NITA na IQ. Thukuru ũyũ nĩ TVETA approved. Kwĩna free career guidance ona motarani ma kibiashara. Intake ya kothi cia diploma, certificate, artisan na short courses ta hospitality, hairdressing and beauty, journalism and media studies, fashion and design na ICT no irathi na mbere. Nĩ maraheana free computer classes kuri arĩa othe mareka kothi kwa ihinda iraya na mũrutwo arĩkia getherwo attachment. Kwĩna hostels theru na cina ũgitĩri marĩ Ruiru Town Greek Towers hakuhĩ na reri. Thimũ nĩ 0726 388 888 kana 0737 968 999. Welcome to Rodams College, where quality is our priority. H. pylori nĩ bacteria ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ agĩe na tũronda twĩtagwo stomach ulcers na mouth ulcers. Bacteria ĩno yumanaga na kũrĩa gĩko ta maĩ matarĩ matherũkie, matunda matarĩ mathambie, moko mena gĩko na irio ciĩ gĩko. Na nĩkĩo Twaba Herbal Clinic makũreheire ndawa ĩtagwo Ulcer Plus ĩrĩa ĩhonagia tũronda tũtũ twa stomach ulcers warĩkia kũhũthĩra dosi ya ũgima ya thikũ 6. Ũngĩenda ndawa ĩno no ũhũre thimũ ya Herbalist Dr. Maina kũrĩ namba 0774 344 659. Gikuyu TV, Morori wa Mugikuyu.
Nitocokereria mwiroreri mwende na ngatho cia mwanya na gwikarania hamwe na ithuĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ wagĩakia karaviceni gaku rĩrĩ nĩ irongo rĩa kerĩ rĩa mohoro ma Gĩkũyũ thaa 1 tũtithiĩte mũno no ũnyitanĩre na ithuĩ ndũkwaga kaũndũ ũkũhũrĩra tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ. Thirikari nene ĩrĩ mũbango-inĩ wa kwarĩra mĩtaratara na ĩrĩa kũhotithia gũcokereria kwa waki wa ndemu ya Itare na ĩrĩa waki wayo wĩrĩga kũrũgamio kũrũmĩrĩra kũhara gwa kambuni ĩrĩa yatwarithagia na mbere waki ũcio ya CMC Ravena mwerekereinie wa gũtigĩrĩra mũingĩ wa kaunti ya Nakuru no wagĩa na maĩ ma kũigana. Na mwari wa thirikari Cyrus Oguna nĩaugĩte mĩhang'o ĩno nĩyagũmĩirwo nĩ mathĩna kĩondorita na hau gabere arĩ nĩ hamwe na ungumania ngucanio cia marĩhi kũrĩ ene mĩgũnda hamwe na macira mangĩ marĩa mahandĩtwo magoti-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro wa Maitha wa Njoroge aratarĩria. Thirikari nene ya gĩbũrũri ĩrĩ na mũbango wa gũcokereria waki wa ndemu ya Itare ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Kuresoi thutha wa gũkorwo ĩrũgamĩte kwa ihinda nĩguo kũnina wagi wa maĩ kaunti-inĩ ya Nakuru. Akiaria arĩ kaunti-inĩ ĩno mwaria wa thirikari Cyrus Oguna agĩtĩkĩra waki ũyũ nĩ ũkoretwo ũrigicĩirio nĩ mathĩna ta ungumania no na kũrĩ ũguo waki ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere kuno gũkorwo ũrĩ kĩguni kĩnene kũrĩ aikari. Miradi hii si miradi ya Uhuru Kenyatta. Miradi hii ni ya wananchi wa Kenya ambao watakuwepo baada Uhuru Kenyatta kuondoka mamlakani. Tutakuwepo, Kenya itakuwepo tu. Na Kenya itahitaji maji, Kenya itahitaji uwanja wa ndege, Kenya itahitaji barabara. Kwa hivyo nadhani kwamba sio sahihi kusema kwamba mhula huko Uhuru Kenyatta unapoisha basi na miradi yote imesimama, ile ambayo itakuwa imemalizika ataenda nazo nyumbani yeye atumie peke yake, wala si kweli. Joseph Salai ũrĩa ũrutaga wĩra na kambuni ĩmwe ya maĩ mwena wa Nakuru augĩte nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ rũhonge rwa kĩgĩna rũkorwo rũgĩkĩra waki ũyũ mũharĩ-inĩ wa mbere harĩ bajeti ya mwaka wa 2021 na ĩrĩa ya 2022. My name is Joseph Saleh from Central Rift Valley Waterworks Development Agency. There are plans to have it revived, and one of the things is that us as the Central Rift Valley Waterworks Development Agency have proposed it to be included in the next year's budget. Tabarĩra ĩno ya waki yatiganĩirio ĩrĩ gĩcunjĩ-inĩ kĩa 49 harĩ igana thutha wa kambuni ĩrĩa yarĩrĩkia ikereka rĩa kerĩ gũkinyania na mwaka wa 2021 kuga ndĩrĩ na kĩgĩna kĩiganu gũkinyania na rĩu makĩria ma birioni 27 nĩ hũthĩkĩte harĩ waki ũyũ ona gũtuĩka gũtirĩ wĩra mũnene ũngĩrahwo ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie aikari a Nakuru kũrũrũngana magĩtetia wagi wa maĩ mĩciĩ-inĩ yao. Bado serikali inaangalia jinsi ya kuendeleza huo mradi na ni jambo ambalo tunafikiria bado vile ambavyo tunaweza kuhakikisha kwamba huo mradi umekamilika. Si kwamba umeachwa. Serikali bado iko na nia na itaukamilisha katika wakati ujao. Ngĩribotera mohoro ma Gikuyu TV njĩtagwo wa Maitha wa Njoroge. Atongoria a ngathĩ itiganĩte no mathiĩte na mbere na kũgathĩrĩria kwĩyũkĩrĩria kwa mwana wa kairĩtu kĩmathomo kũrũmĩrĩra maumĩrĩra ma ica ikuhĩ ma kĩgeranio gĩa KCSE kĩa mwaka wa 2020. Na Minista wa ũtungata wa mũingĩ na maiganania Margaret Kobia ũrĩa warĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Meru gĩcigo-inĩ kĩa Imenti ya mũhuro hĩndĩ ya kũheana ceki cia mũigana wa ciringi mirioni 37.5 kũrĩ ikundi cia atumia nĩ agathĩrĩirie thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmbũiya ciana cia tũirĩtu na nĩguo cihote kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. The boy child is neglected. Ni kweli? But I know none of you here would want their boy child disadvantaged. All we want, government wants a equal opportunity for both girls and boys. Tuko pamoja. Equal opportunity. So that if it's politics, a girl or a boy can engage. If it's school, everybody should be able to go to school. And I thank girl for making the transition from primary to secondary almost 100%. So we should not even be distracted. Families should be able to give equal opportunities to both boys and girls, because what is coming out now, it looks like boys are getting disadvantaged. And my ministry is going to look more into details. He said it true that nowadays the way the boys are being brought up, girls are doing better, because that is not the intention of the government. The intention of government is to have equal gender, so that
Nobody is disadvantaged economically, socially, politically. So I think this perception of the boy is disadvantaged is one of the areas that the government would also to focus on so that we have an equal society. Are we together? Is there anybody who want the Angao disadvantaged? Well, no, historically, because we are a patriarchal society, girls have been disadvantaged. I remember, like in my mother's time, if a boy or a girl had an opportunity to go to school, they would take the boy. But now that is behind us. So that's why we are thinking, whatever we are struggling with now, we have covered in good ground where boys and girls should be treated the same so that they have equal opportunity to have a kind of a better quality of life, or to maximize their potential. If it's a girl, they're taken through school, home environment, so where they maximize their potential and they're able to contribute better in the society. If it's the boy, the same. If there is that perception, I also want to urge you, can you look into it? What is it we are not doing right that is making the boy child now look more endangered compared to a girl child? Na thirikari ya kaunti ya Makueni iri ihenya-ini ria kuhanda miti ya kinyiria milioni 2 mbere ya kigamano gya thirikari cia matura kiria gitanyitwo gutabanĩrio kaunti-ini yo kianjĩrĩirie kuma tariki 23 nginya tariki 26 mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ. Na minista wa ũtambũrũkia wa maĩ Eugene Wamalwa ũrĩa ũhubĩtĩririe mambura maya augĩte muoroto mũnene wa kĩgomano gĩkĩ mwaka ũyũ nĩ maũndũ megiĩ na gũthaitĩra ũgarũrũku wa rĩera. Mandĩkĩtwo wa mohoro wa maitha na riboti makĩria. Kaunti ya Makueni nĩ yambĩrĩirie tabarĩra ya ũhandi wa mĩtĩ milioni 2 rĩrĩa arĩ itemi rĩa gũtigĩrĩra gĩcunjĩ gĩa 10% ya bũrũri wa Kenya nĩ mĩtitũ. Minista wa maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ Eugene Wamalwa arĩ ũmwe wa atongoria arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ rĩrĩa nĩ rĩa mbere mũira kĩgomano kĩa 7 kĩa ũthii wa na mbere gĩtabanĩtio mweri wa kanana. Kati ya yale matayarisho tulikubaliana na COG ni kwamba tuweze kupanda miti milioni 2. Sababu lile kongamano tutakuwa nalo la kitaifa la ugatuzi hapa kwenu litakuwa linalenga mambo ya climate change. Gavana wa Vihiga Wilberforce Ochilo ũrĩa oho nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa maũndũ megiĩ rĩera harĩ kamĩtĩ ya kanjũ ya magavana nake agĩtĩtĩrithia mĩtaratara nĩ mĩgathĩke na kĩrĩa gĩtigarĩtie no kũmĩrutithia wĩra. What is remaining as a country is to implement these legal frameworks. They are all there, but we are not implementing them. Like the climate change clearly specifies that we shall have a climate change fund. That fund has not been established. Mwena-inĩ wake gavana wa Makueni Kivutha Kibwana augĩte he bata kuongerera kĩgĩna kĩrĩa kaunti ciamũkagĩra nĩguo cikahota gũtangĩkĩra maũndũ marĩa mayumĩragia kumana na gũcenjia kwa rĩera. It is important, although we are doing the policies, we are doing the regulations, we are doing all those things. This issue of climate financing, I think it's a very important issue that we need to make counties approach finance to actually, even at the national level, to make provision for specific, even conditional grants, even in the new way they are going to be under the new policy, so that there is money set aside as seed money for counties to prosecute this agenda. Ngĩribotera mohoro ma Gikuyu TV njĩtagwo wa maitha wa Njoroge. Thengio mũno wa maitha wa Njoroge nĩ ũndũ wa riboti. Ona kuma na riboti ya maitha wa Njoroge tukorwo tũgĩcenjia gia hanini tukorwo tũkĩnengereria moro mũndũ gĩtũkena ina the boxer nake akorwo gĩtũhanyũkia iharo-inĩ. Ndĩramwona ũmũthĩ ihũrĩrĩirwo. Arena mayo tu. Ena mayo mũno. Ũmũthĩ nginya ndarekĩra iratũ. Rĩu tũgwo tũigaga nĩ arekĩra cia raba. Ũmũthĩ akonya tupu. Ndaraigua nginya heho. Ndaratambũra.
arikuhura nyororo kakuhura iyo kekeni maina usindenderie